सर्व विद्यार्थ्यांचं आपल्या या लेक्चर नंबर 3 व्हॅलन्स बॉन्ड थेअरी बाय लिनस पॉलिंग अँड स्लेटर स्वागत आहे. तर आजची ही थेअरी सुरू करण्यापूर्वी मी आपल्यासमोर एक छोटीशी स्टोरी शेअर करणार आहे. दोन मित्र असतात आणि ते कामाच्या शोधात असतात व काम शोधत शोधत त्यांना एका ठिकाणी काम मिळते. काम असे असते की त्यांनी जंगलात जायचे आणि लाकूड तोडून गोळा करून जमा करायचे व त्याचा दररोजचा मोबदला त्यांनी घेऊन जायचा. तर दोघेही मित्र सोबत जातात, दररोजच्या दररोज लाकूड तोडतात व जमा करून आपला मोबदला घेतात. असे दिवसेंदिवस निघून जातात व त्याचा दुसरा मित्र पाहतो की त्याच्या पहिल्या मित्राला पहिल्यापेक्षा आता मोबदला जास्त मिळत आहे. तर मग दुसरा मित्र त्याच्या पहिल्या मित्राला विचारतो की तुला मोबदला कसं काय जास्त मिळत आहे. तो त्याच्या दुसऱ्या मित्राला सांगतो की आपण दोघेही सोबत कामाला लागलो व दोघेही सोबत कामाला जायचो आणि वापस येऊन आपापला मोबदला घ्यायचो व आपण मोबदला घेऊन आपल्या घरी जायचो. तर पहिला मित्र काय म्हणतो की मी ज्यावेळेस घरी जात असतो, घरी गेल्यावर मी माझ्या कुऱ्हाडीला दररोजच्या दररोज धार द्यायचो. मग त्यामुळं काय व्हायचं की धार दिल्यामुळे मी दुसऱ्या दिवशी मला लाकूड तोडायला किंवा झाड तोडायला सोपं जायचं व मी जास्त प्रमाणात लाकडं तोडायचं किंवा झाड तोडायचं व त्याबद्दल मला मोबदला जास्त मिळायचा. पण तू हे काय करत होता, त्याच्या दुसऱ्या मित्राला सांगायचा की त्याचा दुसरा मित्र काय करायचा की तू घरी गेला की कुऱ्हाड तशीच बाजूला ठेवून द्यायचा, त्याला तू धार देत नसे. यामुळे तुझं काय व्हायचं दुसऱ्या दिवशी की तुला झाड तोडण्यासाठी जास्त मेहनत लागायची व तुझं कमी प्रमाणात लाकूड तोडायची. तर या छोट्याशा कथेवरून सांगण्याचा उद्देश एवढाच की आपण सतत नेहमी आपल्या बुद्धीला धार दिली पाहिजे. जर आपण सतत धार देत राहिलो तर आपल्याला सतत नवीन काहीतरी शिकायला मिळत जाईल. तर आपण सर्वांनी याच पद्धतीनं जे आपल्या महाविद्यालयातील प्राध्यापक वेळोवेळी तुम्हाला व्हिडिओज, काही महत्त्वाच्या नोट्स पाठवतात त्या आपण सतत वाचल्या पाहिजे, समजून घेतल्या पाहिजे व काही अडचण असल्यास शेअर केली पाहिजे. तर आजच्या आपण या लेक्चर नंबर 3 व्हॅलन्स बॉन्ड थेअरी by Linus Pauling and Slater. In a lecture number 2, we have seen that valence bond theory by Hitler and London. That theory which having some important assumptions and some of the limitation. And that theory mainly mentioned that in order to form covalent bond between the molecule, that atom must contain the unpaired electron. As soon as that atom consists of unpaired electron will overlap with that unpaired electron forms a covalent bond, while after overlapping the spin neutralization must take place. Now in the valence bond theory by Linus Pauling and Slater, we have to see the directional nature of the covalent bond. So this theory is the modified form of the valence bond theory and a theory modified by the Pauling and Slater in 1931, which account the directional character of the
covalent bond. Now, according to this theory, here the overlapping of pure atomic orbital between which bond being formed. Now, whatever the atomic orbitals use, they are from the same atom of same pure atomic orbitals. Now say in the figure, in the diagram, the formation of S2 molecule. Here both the hydrogen atom having a one unpaired electron each, and that unpaired electron of each atom is present in the 1s atomic orbital. So whatever the covalent bond is formed between that pure atomic orbitals, like 1s of one atom, hydrogen atom, and 1s of the another hydrogen atom, to form the hydrogen molecule. The atomic orbitals of valence shell which have paired electrons do not participate in the overlapping process and does not contribute the bond formation, and such electron pair in the orbital is therefore called a non-bonding electron pair or lone pair of electron. Means की ज्यावेळेस आपण मॉलिक्यूल मधले काही कोव्हॅलेंट बॉन्ड फॉर्म करतो आणि अशा काही मॉलिक्यूलमध्ये काही इलेक्ट्रॉन पेअर्स असतात की ते कोव्हॅलेंट बॉन्ड फॉर्मेशनमध्ये पार्टिसिपेट करत नाहीत. अशा पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉनला आपण काय म्हणतो? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेअर और लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन. म्हणजे हे जे नॉन बॉन्डिंग पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन किंवा लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन असतात ते बॉन्ड फॉर्मेशनमध्ये पार्टिसिपेट करत नाही. Here in this example, the formation of NH3 molecule. The nitrogen atom in NH3 which have a 3 unpaired electron and 1 paired of electron. As we know, in NH3, nitrogen atom is surrounded by 3 hydrogen atom and nitrogen atom having a 3 unpaired electron. So these 3 unpaired electron of nitrogen atom and 3 unpaired electron of each hydrogen atom overlap and forms a 3 covalent bond in NH3 molecule. Now here the nitrogen atom consists of a pair of electron which will not participate in the bond formation, and such electron pair is called as the non-bonding pair of electron or lone pair of electron. Similarly, in this theory, it indicates that the number of covalent bonds formed by an atom is equal to the number of unpaired electrons in it. Simply it says that whatever the covalent bond form is equal to the number of unpaired electron in it. Means की जेवढे तुम्ही मॉलिक्यूलमध्ये कोव्हॅलेंट बॉन्ड फॉर्म करतात, म्हणजेच याचा अर्थ काय होतो की त्या मॉलिक्यूलमधल्या सेंट्रल ॲटमकडे सुद्धा तेवढेच अनपेअर इलेक्ट्रॉन राहणार. सी इन दिस टेबल, like in methane, methane is surrounded by the 4 hydrogen atom. That means in a methane that carbon consists of 4 covalent bonds and similarly consists of 4 unpaired electrons. Similarly in ammonia, it must contain the 3 unpaired electron. That means it forms the 3 covalent bonds. Similarly in water, oxygen contain 2 unpaired electron. That means it forms the 2 covalent bonds. Also in phosphorus pentachloride, phosphorus contain 5 unpaired electron, so it forms the 5 covalent bonds.
Similarly, the strength of the covalent bond is proportional to the extent of overlapping of the atomic orbital. The orbital which is directionally concentrated will form a stronger bond than the non-directional orbital. Means, as we know, there are four atomic orbitals: S atomic orbital, P orbital, D orbital, and F orbital. Comparing all these four orbitals, S orbital is a spherical in shape and it is a non-directional in nature, while other orbitals like p orbital, d orbital, and f orbitals are a directional in nature along the axis x, y, z. So this point indicates that those atomic orbital which are directional in nature will form a strong bond as compared to the non-directional orbital. So here S orbital is non-directional, so it forms the weak bond as compared to the directional orbital like p orbital, d orbital, and f orbital. So in the example, the S orbital does not show the directional preference, whereas the P, D, and F orbital tends to form a bond in the direction of maximum electron density within the orbital. The covalent bond formed by the SS overlap is relatively weak as compared to the SP or PP overlap is relatively stronger because of p orbital directed towards the 3 axis. So this is all about the Pauling-Slater theory, which will mention that whatever the bond is formed in the covalent molecule, the orbital with directional in nature will form a strong bond as compared to the non-directional orbitals. That means SS overlapping is relatively weak as compared to the SP and PP overlap. So this is all about the valence bond theory, which was firstly put forth by the Hittel and London and modified by the Pauling and Slater. Hope so you get all the points. If you have any query, you can comment me. I will explain it very simply. Similarly, I will make another video on this valence bond theory for getting again a clear concept. So this is overall about the valence bond theory. So in next lecture or in the next video, we will discuss the very important topic called as hybridization.